So guys, karena di FVP gue lagi seliweran tren Yara dan gue lagi ada makanan nih, ayo kita mukbang. Jangan cuma nonton aja, like subscribe dulu ya. Jadi ini tuh mochi ya guys ya. Yusho. Enggak dong, itu tren yang lain lagi ya guys ya. Jadi ini mochi ada 4 rasa guys. Ini yang strawberry, yang oranye ini mangga, coklat, sama yang terakhir susu guys. Ini langsung buka aja kali ya. Wow. Kayak gini guys. Wangi sih strawberry-nya. Ya Robun, anon mukbangan mochi Yara. Dalamnya tuh ada kayak bolu gitu guys. Yang kedua kita cobain ayam, mak. Yang kedua aku mau cobain rasa coklatnya guys. Wah, sama sih, dia dalamnya juga ada bolu gitu. Aku lebih suka yang coklat sih. Lanjut yang warna-warna nih guys. Katanya sih rasa mangga. Iya sih, wanginya mangga. Ya iyalah. Sekarang gue mau bikin trennya pakai suara kodam gue guys. Ya Robun, anon mukbangan mochi Yara. Menurut gue sih enak sih. Makan gue lapar ya. Terakhir yang rasa susu guys. Ayo bisa coba. Ya Robun, anon mukbangan. Gimana tadi? Ya Robun, anon mukbangan mochi Yara. Ini tuh vanilla banget guys. Next, mukbang apa lagi nih kita? Komen. Holding it to drink melody. Playing melody? Wow, there's nothing else. Where can I find it? Tifa, I happen to have 2 of these. You can take one. Thanks, Juliet. Safe and sound. Thank goodness we're on time. What is this, Juliet? Tifa's new game is said to be for human population control. The point is we have to hold Sandrio's drinking bottle, whose character will be randomly determined by the system. Oh my, it's so complicated. What else can we do than not being safe? I pray that those who like and subscribe will always be under the protection of the Almighty. Amen. 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 Tifa, there's a barbecue competition downstairs. Aren't you joining the prize? It's quite good. Seriously, Luna? If you win, you'll get immunity, or you can't. I want to. Hold Kuromi's drinking bottle. Kuromi. Luckily I'm carrying Kuromi. Luna only has your pom-pom cooler. Luna. LL wrong. This barber girl wants to register. You're already going to have jellyfish if I join in. Why don't you? Aren't you very happy? I like to be surprised. Just so you know, you won't be able to win against Mimi, who is naturally beautiful. The problem is that the prince will decide whether he's cool. The prince holds a Chinese Monroe drinking bottle. China Minroll. That's the one over there, right? Hey, what the heck? You just haven't... Hey something, you won't be able to beat me in terms of costume design later, because I'm going to wear a world-class designer that's on the market. CeeLo seems to be wearing Tom Princess. The CeeLo team likes it. For those of you who have a high fashion voice, subscribe. Okay, first, let's see what the top is like. I'm going to wear a dress that's a bit ugly. First, let's choose Tiela Cha. I want this full diamond one. Next, let's look at the bottom. Oh my, it's really cheap. For the glass. Is that even enough? D, what should I do? Okay, let's look at the accessories. I'm going to wear Arrow. Wow, the shoes are really high. You're afraid of falling, huh? The shortest one looks like Cinderella's glass shoes too. So if it's like that, I'm sure I'll lose. What about the shoes? I don't. The necklace number 2 looks like my mom's. I'll borrow my mom's. What should I do? Okay, I hope this last one is good. D. Last bag feels hand sewn. Hello likes this one the most. Isi kelas? Jadi aku bisa tunggu di isi kelas gitu? Pasti seru. Mendingan kamu gak usah ikutan deh Juliet. Kamu itu cuma sekretaris kelas, sedangkan Mimi bunga kelas. Tapi aku kan juga pengen punya kelas impian, Mimi. Tim Juliet, like. Fans Mimi, subscribe. Apa tulisnya warna putih atau hijau? Kalau hijau masih pakai kapur dong. Putih aja deh, biar kelihatan bersih. Kalau polos gak sih? Ijo lah lebih berwarna. Duduknya pakai sofa atau kursi kayu? Sofa lah, biar empuk dan nyaman. Kursi kayu juga gak masalah kok selama ada senderannya. Pakai AC atau kipas angin? AC aja gak sih? Panas banget soalnya. Bukan jendela tapi kipas angin, kombinasi yang terbaik, keles. Lagian sama aja banget sih, apa-apa harus pakai AC, heran. Di kelas ada jam dinding atau locker? Jam dinding dong, jadi Mimi bisa memantau kapan istirahatnya. Locker dong, jadinya aku bisa nyimpen barang dan gak perlu bawa berat-berat lagi kan? Misinya sendiri atau berdua? Berdua lah, supaya aku bisa punya teman ngobrol. Kalau Mimi sih lebih suka sendirian, Mimi kan gak caper kayak kamu. So, gimana guys? Kalian lebih suka desain kelas aku? Atau desain kelas Mimi? Komen!
Wow, is that a pencil frog? I really like cute writing. Edie, Ida, so cute. I feel like the littlest kid. Yes, why do you always love Mimi? Huh? But it's useless Mimi first. Poor her, she got the leftovers. Yes, I have this pink can. Because this is sophisticated. Look, there's a calculator. Those who like unicorns like it. Obviously, my kiwi flower is a sandpaper. Look, there's a password. Thanks Kirami, subscribe. Huh? Choose a pen or a pencil. Just a pencil, right? So if you make a mistake, you can still erase the drawing and play a melody, right? Di mana-mana orang tuh Everywhere people use basic village pens, so it's not bad, right? lumayan lah ya. Choose an X-tip or an eraser. A pen partner, huh? An X-tip. Besides, what kind of eraser is that weird, huh? Oh, you don't know, Mimi? This is an electric eraser. Look, huh? Choose a sharpener or a ruler. Just a sharpener. Unicorn, of course. So cute. A ruler is more useful. Kells. Okay. Huh? The plain book or the furry one? The plain one. This person-shaped one is for you, Julia. You have a cheesy taste. I think this furry one is unique and not commonplace. It's so cute. So what do you guys think? Do you prefer Mimi's collection or mine? Comment. Teman makan nasi Padang, ya rendang lah. Mimi sih suka telur balado ya. Ayam goreng kriuk juga mantap dan nikmat. Yang setuju, like. Kalau Mimi sih tim ayam bakar. Yang samaan, subscribe ya. Pilih perkedel atau pempek? Ya perkedel lah. Kok pempek sih nggak nyambung banget, heran. Lah, kok malah loading lagi sih lu? Mana nasi Padangnya? Lapar gue. Dasar cewek barbar. Otak kamu tuh sih cuma makanan doang ya. Kalau kamu nggak berhasil menyelesaikan permainan ini, kamu nggak bakal bisa makan selamanya, tahu? Apa? Hah? Teman makan mie goreng? Ya telur lah. Telur, telur, tiap hari aku makan telur. Ini biasanya pakai sayur hijau juga kan? Oh lala, emang pinter Mimi tuh. Pilihannya tinggal bakso sama apaan tuh? Lemper ya? Lah si kocak. Ya bakso lah. Apa kabar dunia coba mie goreng pakai lemper? Tifa, Mimi denger-denger yang selanjutnya kamu nggak usah jawab ya, soalnya salah semua. Serius? Hah? Teman makan bubur? Tapi bohong, capek dong. Parah banget sih lu sama ubur-ubur. Yang mana ya? Telur atau kerupuk? Coba kerupuk deh. Selamat, selamat. Ini kok kamu kejebak sih? Padahal kan kamu pilih telur 2 kali, kamu langsung jadiin nasi. Dan Mimi gak perlu repot-repot lagi ngelawan kamu sampai akhir. Oh, jadi itu rencana busuk lo. Sumpah ya, gue gak nyangka ternyata hati lu sejahat itu. Hah? Teman makan sate, lontong, atau nasi? Yang mana, boy? Lihat nih, cara punya kotak pensil baru loh. Koko juga, lihat tuh banyak banget tombolnya. Tim kotak pensil canggih, like. Tim kotak pensil lucu, subscribe. Tombol yang ini buat kalkulator, kalau yang ini penghapus. Di bagian bawah ada gunting kertas nih, terus di sebelahnya ada serutan. Tuh, kalau dibuka bagian dalamnya kayak gini guys, kita juga dapat stiker mata pelajaran yang bisa kita tempel. Lepasin perekatnya, terus tinggal pasang deh. Pokoknya ratain aja pakai jari sampai rapi. Kotak pensil aku juga punya tombol rahasia, kalau digeser keluar penggarisnya nih. Tuh, keren kan? Terakhir di bagian samping ada kalender yang bisa kalian putar. Ayo kita tempel. Kalian bisa susun dan atur stikernya sesuka hati kalian ya guys. Ini bisa buat melatih kreativitas kalian juga. Tada, udah jadi. Kotak pensil challenge ada kompas sama plot USB. Ayo kita buka. Ada isinya guys. Coba Cela angkat ternyata ada luang lagi di bawahnya. Terus nih kita dapat lampu sama kipas angin. Ayo kita pasang. Yang pertama Cela mau tes lampunya. Lampu kakak. Loh, kok nggak nyala? Oh, di bagian bawahnya ada baterai. Pakai 3 baterai yang gede-gede gini. 3. Nah, sekarang ayo kita coba lagi. Menyala bosku. Ini kok digabungin kok. Mirip sama baling-baling bambu ya? Jadi lagu mau nyolok tak terbang lagi. Keren! Jadi kalian lebih pilih kotak pensil siapa guys? Kamu